Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. In adoration and praise, we glorify your holy name. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịfụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ na-enye dịla unu niile. Ụmụnne m, tata bụ ụbọchị nke 28 n'ọnwa nke asatọ, bụrụ ụbọchị Satọde n'ime izuụka. Izuụka nke 21 n'oge na-adịrọ na-eme n'arọ nke ịbụọ nke ụka. Taa ka nzukọ na-eri oli banyere onye nsọ Ọgọstin, nnukwu ụkọchukwu na onye ọkammụta nke ụka. Ozi anyị ga-esi n'akwụkwọ izi Pọl degara ndị Tesalonians isi nke 4 amaokwu nke 9 ruo na nke 11. Abụ ọma anyị ga-esi na abụ ọma nke 98 amaokwu nke 91. Ozi ọma anyị ga-esi n'ozi ọma nke Matiu isi nke 25 amaokwu nke 14 ruo na nke 13. Isiokwu anyị bụ odibo dị mma kwesịrị ntụkwasị obi. Nwa odibo kwesịrị ntụkwasị obi, onye kpatara na di nwe anyị Jesu Kristi na-agwa ụmụazụ ya tata na eze Chineke dị ka nwoke ọgaranya kpọkọrọ ndị na-azụli ya afịa wee nyebe ego dị iche iche ka ha wee zụbali ya afịa, wee jewala ebe tere anya, jewala obodo oyibo. Nke izi ka o nyere talenti 5, kpọọ nke ịbụọ nye talenti 2, kpọọ ofu nye ofu talenti ka ume onye ha otu o si pati agba mbọ wee jewala obodo oyibo. Nke izi wele ego eje zụwakwa afịa wee zụtakwa talenti 5 ọzọ. Nke ịbụọ zụwakwa zụtakwa talenti 2 ọzọ. Nke ịtọ wele ego je die n'ala si na nwa gị abụ mmadụ siri ike ka ya dowekwa ego na ya chọọ nsogbu ọbịa nye nyekwa ya ego. Ọ ga wee nata wee kpọọ odibo ka ha bịa nye ya otu ha si wee zụọ afịa. Odibo izi wee pụtasị ya na enyere ya talenti 5 na ya zụtakwala 5 ọzọ duzie 10. Hai, ndị kwụsị ezigbo odibo kwesịrị ntụkwasị obi. A ga-enye gị nke karịrị nke a. Bata n'ọṅụ nna gị ukwu. Wee kpọọ nke 2 okwukwe ofu ife afọ. Ndị kwụsị ya bata n'ọṅụ nna gị ukwu. Akpọọ nke 3 wee sị na ya ma na iwu nwoke siri ike na ị na-ewu ihe nke idobe ajọ obu gị karịrị akarị. Ana m atụ gị egwu ya ka m were ego gị jenie n'ala nekwa ego gị. Ụka wee si ya ajọ odibo, ajọ odibo, ajọ obi ke karịrị akarị. Ị na-ewere ego nje tii n'ụlọ ọ na-akụ ka o ji anata nara mfekwa bụ isi ego were ọmụrụ nwa dị ya. Onye ngana, onye ajọ mmadụ kpọchaa ya sịfa nafụta ego ahụ o ji were enye onye nwere talenti 5 wee sị na onye nwere na a ga-enyekwu ya ka o wee hie nne karịa. Onye enweghị na anarụkwa ya nke o ji nye onye ọzọ. O wee sisi ka enwe odibo aka n'ọkpa tụba ya n'ọchịchị nke o ya nọ n'ebe akwa. Wee na-agwa anyị ifu gị na onye ọbụla ga-agba mbọ. Ofu ụtụtụ Chineke ga-ajụ gị onye gwa anyị niile onye dị iche iche ka anyị je mịgharịa mkpụrụ n'ụwa. Onye ka o ji dubata gị n'ụwa were onye dị iche iche chọọ gị mma. Ụfọdụ ka o nyere nnukwu ego, ụfọdụ ka o nyere amamihe, ụfọdụ ka o nyere oke agụmagụ, ụfọdụ ka o nyere ike. Onye dị iche iche o ji chọọ anyị niile mma. Kedu ihe iji nke gị eme? Ụfọdụ ji nkebe na-emegide ndị baka mma. Ụfọdụ ji nkebe na-amịrị Chukwu mkpụrụ. Oge ọ bụla enyere gị onye ọ naghị enye Chukwu otito n'abalị ndị ọzọ uru edamị mkpụrụ. Kemgbe e nyere gị ego, mmadụ one ka ị megwara ọgaranya? Kemgbe ị na-akụzi na mahadum, mmadụ one ka ị megwara ha jee yunivasiti? Kemgbe e nyere gị ọkpụkpụ aka, mmadụ one ka ị megwara ka ha sie ike? Kemgbe ị na-azụ ahịa ọ na-agara gị, mmadụ one ka ị dugwe n'ụzọ ahịa? Onye Chukwu nyere gị ji eme gịnị? Kemgbe ị bụ mma nwaanyị wee nwe ụdị nwoke na-asogharị gị wee nụọ dị, mmadụ one ka ị megwara ka ha nwee di? Kemgbe ị bụ nwoke ị nwere okwukwe, mmadụ one ka ị megwara ka ha nwee okwukwe? Onye Chukwu nyere gị yakwa akọwa ihe iji eme. Ohu ụtụtụ ụfọdụ na ọ bụ ego na ihe sọrọ ka eme. Ohu ụtụtụ ya akọwa ihe ego a Chukwu nyere gị iji eme mkpụrụ iji eme. Igwe na iji nke gị chi ọzọ, gwa nke gị na iji ruo n'elu, goo moto na-agarakarịji oke ọnụ. Kwasị ya bụ ịbụ na ihe aba n'uru maka eme ihe mkpụrụ. Onye Chukwu nyere gị iji eme mkpụrụ, onwe gị na-asụ gị n'ime.
ọ bụ ya kpatalụ na Chineke na-ekpughela anyị tata na-asị anyị gekwenụ ntị ụmụnne m na onye Chukwu nyere anyị onye ọ na-agba mbọ ji nke lụba ọrụ n'oge na-agakwa aga wele nke gị lụba ọrụ na nna ukwu nwekwa ike ịbata oge ịtụ ha anya ya ka ihe ejide njikere mgbe niile ka o ji awa oge o ji nabata egbu ya na-ekwefe ime. Ọ bụ ya kpatalụ na onye nwa Chukwu nyere gị bụ ịfụnanya ka ume gị ha ka Chukwu nyere gị. Ọ dịbụ mmadụ ihe onye ha emenwu ibe ọ bụ na Chineke nyere gị ọmagwo na ume gị ruru ya. Ọnwa ahụ na-abịa na ndụ gị ọma na ume gị ruru ya kwudosi ike ịtụ ibe ọbụla egwu. Onye ọ na-enyere gị ori alụba ọrụ ozigbo ịtụkwa na egwu. Onye ka Chineke na-ekpughela anyị tata mana onye kpatara na Chineke anyị na-ekpughela anyị tata. Pọl dị asọ wee na-agba ndị Tesalonia na-asịba chekwe n'anya ma ndebeziri na akwụkwọ banyere ịfụ onwe unu n'anya. Chineke enyego anyị iwu anyị fụ mmadụ ibe anyị n'anya so na imezighie ha na onwe otu ọzọ ya efu mmadụ ibe gị n'anya. Chukwu enyegwo onye ịfụ mmadụ ibe gị n'anya ịfụ ọzọ ibe n'anya ịkpọ Chukwu asị ịnụpụrụ Chukwu isi. Onye niile Chukwu nye gị ụka iwe nye otito wee fụ mmadụ ibe gị n'anya bara ndị ọzọ uru. Onye ka Chineke ke nwere ife Chineke ke n'ụwa maka onwe o kere ife niile maka ọdịmma ndị ọzọ. Onye kpata na oroma da-aracha oroma mangoro anaghị ata mangoro ọkụkọ anaghị eri ọkụkọ. Onye niile Chukwu nye na ndụ maka ọdịmma ndị ọzọ. Ozugbo iwere onye gị maka onwe gị ịghọrọ onye ohi ghọrọ onye alụana. Onwe ihe ha na-emehụ aka onwe gị na-asụ gị n'ime. Otu o si dị na Galatians chapter 5:19 wee gbada alụana dị iche iche njọ lụrụ iyi ma ohi ma alụsị gị a na-esogharị gị na igbu ọchụ akwamiko. Mana iwere onye gị lụba ọrụ ozugbo ị mụtara ime ihe ọmụma mmenwuzi ife ọjọọ. Onye rie awọ ọjụ mbara onye rie mbara ọjụ awọ. Ya ka Chineke na-ekpughela anyị tata banyelụ ịbụ odibo mụ ife kwesịrị ntụkwasị obi. So ifụgwo ndị merie tata na-etubu n'ive enu ndị emeghie ha baa n'uru. Onye mkpata na onye na-abụ abụ na-ekwu di nwere m bịara ka o kpee ụwa mmadụ niile ikpe n'ụzọ ziri ezi. Ibe ọ ga-eji kpe gị ikpe bụ onye o nyere gị. O jee ekpe n'ibe onye gị kpe gị ikpe. Ọ bụ onye Chukwu nyere ka ọ ga-eji kpe gị ikpe kedu ife iji eme. Onye a na ikpe ikpeazụ otu a ka ọ ga-adị. Ọma mkpe gị ihe onye gị. Onye ego ego ọma njụ gị banyere ego ife iji ego. Onye ego ahụike ọma njụ gị ife iji ahụike. Onye gị ka ị ga-eji kọwara ife iji eme. Onye kpata na tata na odibo mmụọ ife bụ nke ji eba uru nye Chukwu otito. Ọ ndị a na-abata n'ọṅụ nna okwu ndị emeghie na-abanye n'uru gbasa ikpeazụ. Onye kpata na a na-eri oriri banyere onye nsọ Ọgọstin tata bụ nnukwu ụkọchukwu na onye ọkammụta nke ụka. Ọgọstin bụ nwa Monica papia na-agụ arụsị. Ọgọstin bụrụ onye nkụzi ọkammụta n'ụlọ ụka na nnukwu mahadum. Gịnị mezie kama o ji ebibe ndụ nwa odibo dị mma kwesịrị ntụkwasị obi. Ọgọstin na-ebi ndụ arụrụ ana duru nwaanyị biri ya na nwaanyị biri ọmụtachara ya nwa na-agba ha akwụkwọ na-enweghị ihe o ji mee na-ebi ndụ akwamiko ndụ anụ ahụ. Ma ọmụ ya na-esogharị ya na-ayụ ya jebe ụka na-ayụ ya na-ekpe ekpere na-ayọ Chukwu ya tọgharị ya nwa ya ka nwa ya mara Chukwu site na enyemaka nke amara Chukwu na-eme mkpọma kpere nne ya. Ọgọstin wee si na nkụzi onye nsọ Ambrose wee chegharịa. Ambrose wee mee ya mmiri Chukwu ọghọrọ onye ụka. Ozugbo emerie ụka ọghọrọ onye ụka. Ọ bụ ọsọsọ na ọ chọrọ ịbụ onye ụka ochie fada. Mgbe ọ nachi ya Carthage eme ya Bishop of Hippo. O wee si n'edemede na nkụzie banyere ụka n'ụzọ nkụzi asị ọgụ n'ụzọ dị iche iche kụzie nkụzi guzowe ụka n'ụzọ dị edemede wee bitụ mmadụ niile sụtụ ụka aka hinne. Amara ya ka ohu onye ọkammụta na nkụzi nke ụka. Ịfụrụ ya Ọgọstin si otu a wee bụrụ onye nsọ. O bụrụzie odibo dị mma kwesịrị ntụkwasị obi si na o site adị ma ọ dị gboo. Onye ka Ọgọstin si na Chukwu kere anyị maka onwekwa ihe ezu ike beso dị bata n'ime onwekwa ihe iyi eme wee luo mgbe ịbara ndị ọzọ uru nye Chukwu otito. Ịbara ndị ọzọ uru na-enye Chukwu otito na ị na-enye Chukwu otito bụ na ị na-aba ndị ọzọ uru ị na-aba ndị ọzọ otu ị na-enye Chineke. Ka ihe Chineke nyere anyị aka ka anyị bụrụ odibo dị mma kwesịrị ntụkwasị obi otu Ọgọstin si wee mee n'ikpeazụ bụrụ taa. Anyị na-ayọ nka site na Kristi onye nwe anyị nọnyere ọnụ. Ka Chukwu onye ji ike niile were onyinye amamife na ịbụ onye odibo anyị chabụ odibo n'elu ụwa were onyinye Chukwu nyere anyị wee mịarịa mkpụrụ ka Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
Udo dịrị unu. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. My beloved ones, today is 28th day of August, being Saturday the week, and 21st week in the night time of the church calendar year B. Today, the Monday Church celebrates the Augustine Bishop and Doctor of the Church. And this will be coming from 1 Thessalonians chapter 4, verse 9 to 11. Our responsible psalm will come from Psalm 98, verse 91. Our gospel message will come from Matthew Gospel, chapter 25, verse 14 to 30. Today we are talking about good and faithful servant. How can we know good and faithful servant? Is the way you use talents given to you by God. And that's why he told us today that Jesus was telling the disciples that the kingdom of heaven like that. A rich man gave, as he was about to travel, shared out money to his servants, all according to their abilities. One he gave 5 talents, another one he gave 2 talents, and 1 talent. And traveled. And the first one took his 5 talents and went into business immediately. And gained 5 more talents, making it 10. The one with 2 talents went into business again and gained 100% again. 4 talents. And the one with 1 talent went and hid it, dug the ground and hid it there. Said, the master is a difficult man, a hard man. I fear him. Let me hide his money so that when he can pay back his gift. And he didn't yield any result. And the master came back and called of them. And the first one said, Master, you gave me 5 talents. Here are new 5 talents I've gained. Oh, he said, good and faithful servant. Since you are trusted in little things, come to much more of your master's joy. And the second one come and said, he said, a good and faithful servant. Come to the joy of your master and come and have more. And the one with 1 talent said, Come, I know you're a wicked man. You're a difficult man. You live where I didn't sow. I'm afraid of you. I've dug the ground and put it, take your money back. You're a wicked and lazy servant. You're now wicked and difficult. Why don't you put my money in the bank so that if I come, I will collect my capital and interest? Why do you do this? Come on. And what did he do? He said, collect the money from him. I give to the man with 5 talents so that he who has will have more in abundance. And he who has none will be, the one he has will be taken away from him. And he said they should bind the man and cast him into the darkness, since he belongs to the dark world. People who don't benefit others and never glorify God, they belong to the dark world. When you belong to the dark world, you do things that are dark. That's why you have the Boko Harams. That's why you have the herdsmen. That's why you have the bandits. That's why you have the kidnappers. Mention their names. Criminality becomes your foundation and life. Can you benefit any person? Become a nuisance to the whole system. Do you see it? God gave you a talent, gave you a position to worship him and glorify him and benefit others. You turn it against them. One day you will account for it, whether you like it or not. Anything God has given you, you will account for it one day. Not your own. God gave you everything for the good of others and for his glory. He never created anything for himself, himself. He created everything for the good of others and for the glory of God. So if you are not doing that, you will give account one day. If you account well, you will be to the joy of your master. Otherwise, you go to the sorrows of evil people, dark world. And that's why Paul was talking to the Thessalonians today, say, look, my brothers and sisters, brethren, you know how I beg you and exhorted you. I don't need to write to you again about love of one another. God has given us a command to love one another. And therefore, you must go quietly, aspire quietly, to live quietly, aspire to be mindful of what he's giving you, not envy somebody on or being distracted by somebody else, and going about walking with your hand as we charge you. Walk. Laziness is not part of God. He goes on walking as his father goes walking. And that's why he said, such people will
when you have lived for the glory of God and for the good of others. That's what is urging the Thessalonians, since you're already living this type of life, do more of it. And that's what the psalmist who understood it so well, they say, Lord, come to judge the people with fairness. He's going to judge us with fairness. He wouldn't judge you for what he hasn't given you. He's going to judge you with what he has given you. And the judgment will be either you're a good and faithful servant or a lazy and unfaithful servant. And with fairness, according to what you yield. And that's why today the Mother Church celebrates St. Augustine, Bishop and Doctor of the Church. Augustine was the son of Monica, one of the first son of Monica. But he came from a pagan background. His father was a pagan. And Augustine came living a life of fresh immorality, living in concubinage. And the mother was Christian, was praying with him, become a Christian, be converted and be a Christian. And Augustine was resisting the mother. Her mother continued to pray. At the priest, one of the priests said, woman, go home and sleep. God can never abandon the prayer you said over your son. And the woman went and continued to cry and pray over his son. And the son came to Milan, where he ran to again, because mother followed from one country to the other. It was in Milan when St. Ambrose was preaching. That's where Augustine got his conversion. Had the word of God for the first time. And not only converted to Christianity, he became a Catholic priest. And was made Bishop of Hippo when he came to Africa. And as a bishop for 34 years, he transformed Christianity. He transformed the area into Christian world. Building churches and counseling laws and preaching. His writing and preaching really touched the foundation of the church. He made a great impact on the church theology. A great theologian for that matter. Do you see? And that's why I say God created all of us, and no person will rest until you rest in him. That's his experience of Augustine. And he's confirming if every person is about to be a good and faithful servant. If you start today, better. And that's what Augustine is telling all of us today. May God help us to understand that we're supposed to use our talents for the glory of God and good of others. That makes us a good and faithful servant. We ask this through Christ our Lord. The Lord be with you. May the blessings of Almighty God be upon all of us. I will celebrate our faithfulness and our goodness as servants of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with you all.